설계는 완벽했다. 하지만 나온 결과물은 엉망이다. 그렇다면 무엇이 잘못된 것일까? 완벽한 설계와 아이디어를 현실로 만들어주는 공정이 잘못된 겁니다. 물론 그 잘못은 공정의 순서가 아니라 공정할 때 사용했던 장비의 탓이나 매 공정 시 진행되는 검사에 대한 오류가 큰 몫을 차지하고 있는데요. 그렇기 때문에 설계와 아이디어만큼이나 중요한 게 바로 어떤 장비를 사용하느냐입니다. 옵티컬 디자인과 머시니컬 디자인, 그리고 소프트웨어 개발, 시스템 엔지니어링에 이르기까지 이 모든 사업을 일사천리, 고객 만족주의에 기반하여 수행해 나가는 전문가들을 만나보자. 광학 측정 전문 기업으로 남다른 기술력을 보유하고 계신 걸로 알고 있는데요. 어떤 기업인지 소개 부탁드릴게요. 설립 이전과 이후부터 꾸준한 기술 개발을 해오고 있는 저희 기업은 LCD와 LED, 그리고 모바일을 포함해 다양한 산업 분야에서 사용되는 비전 검사기를 비롯한 자동화 장비를 자체 개발, 제작, 공급하고 있는 회사입니다. 그 밖에도 광학 파터, 공급에서부터 모듈, 파일럿 장비에서 양성 장비까지 최고의 기술력으로 최적의 솔루션을 제공해드리고 있습니다. 지금까지 이들이 개발한 제품 수만 해도 헤아릴 수 없을 정도로 많다. 그 중에서 현재 이들이 있기까지 경쟁력을 다져놓은 것이 바로 각종 검사 장비들. 네, 우선 소개해드릴 장비는 LED 웨이퍼 인스펙션 시스템입니다. 이 장비는 웨이퍼의 표면에 나타날 수 있는 다양한 불량을 비전 시스템을 이용하여 제품을 검사하고 불량 여부를 자동으로 판별할 수 있는 장비입니다. 주로 웨이퍼 생산 기업과 LED 전공정 생산 기업, 그리고 국내외 웨이퍼 가공 기업들에게 공급하고 있습니다. 이 장비는 어떤 특징이 있어서 그렇게 많은 기업들로부터 사랑을 받고 있는 건가요? 저희가 설계 제작한 이 장비에는 다양한 기능들이 탑재되어 있습니다. 우선 사파이어 웨이퍼, 베어 웨이퍼, 포토 웨이퍼 검사 기능이 있고, 또 옵션 선택이 가능한 패터닝 후 칩 단위 검사 기능이 있습니다. 그리고 게스 웨이퍼, 실리콘 웨이퍼 적용이 가능하며 라인 스캔 카메라를 적용해 고속 검사를 수행합니다. 또한 유광 검사보다 빠르고 정확한 검사가 가능하며 오토로딩 및 자동 비전 얼라이먼트 기능을 탑재해 작업 효율을 극대화할 수 있습니다. 비전 시스템 사용으로 검사 신뢰성을 향상시킴은 물론 불량의 검출 위치와 불량 개수를 카운터해 공정 모니터링에 최적의 솔루션을 제공할 수 있다. 또한 포토 공정 후 애칭 프로레스 전 검사도 이들의 이 장비로 가능하다. TSP 커버 글라스 외관 검사 장비인 경우 휴대폰이나 기타 IT 제품에 사용되는 TSP 글라스 또는 ITO 필름의 불량 여부를 검사하는 장비로 일반적인 결함과 패턴에 대한 검사까지 가능한 장비입니다. 얼룩, 눌림, 이물이나 찍힘, 스크래치를 검사하고 패턴 크기와 패턴 간의 거리, 단선 여부 검사가 가능합니다. 별도의 독립 장비 형태로 비접촉 검사 방식으로 검사 시 제품에 손상이 갈 우려가 없으며 빠른 측정 시간과 신속한 판단, 제품 변경에 대한 세팅이 쉽고 빠르다는 특징을 가지고 있다. 그리고 이 장비인 경우 시트 사이즈와 패턴 형성 물질, 밀도에 따라 광학계 커스터마이징이 가능하고 양불 판정에 따른 제품 분류가 가능하다. 만족과 포기를 모르는 사람들, 그들이 만들어가는 집념이 또 다른 대한민국 월드베스트 상품을 만들어가고 있다. 모바일 카메라에 들어가는 렌즈 아세이를 완전 자동으로 검사하는 장비인 WMCA 시리즈는 필수 외관 검사 항목을 완벽하게 검사합니다. 크게 4가지 유닛으로 구성됩니다. 로딩부, 세정부, 검사부, 언로딩부. 로딩부를 거쳐 트레이는 로딩되며 로딩된 트레이는 피커에 의해 세정부로 옮겨집니다. 세정은 블로우, 석션을 통해 유동성 이물을 제거하는 작업입니다. 세정된 아세이는 다시 검사부로 옮겨지면서 렌즈 하면, 즉 코스메틱 면의 이물 및 스크래치를 검사합니다.
다음 공정은 마우스를 이용해 초점을 이동시켜 렌즈 상면과 모든 렌즈면을 검사하는 공정입니다. 와이즈 스코프는 총 4가지의 조명을 사용하여 영상을 획득합니다. 배사 조명 2가지와 링 조명 2가지를 사용합니다. 와이즈 스코프는 각각 4가지 조명에 맞추어 모든 렌즈 상화면에 포커스된 영상을 획득하게 됩니다. 즉, 렌즈가 6장으로 구성되어 있다면 렌즈 상화면 12장의 이미지를 각각의 4가지 조명으로 48장의 영상을 획득하게 되는 겁니다. 다양한 조명으로 정확한 영상을 빠르게 획득하므로 타 카메라로는 검출할 수 없는 성능을 가집니다. 또한 추가로 아이리스 미삽입 또한 검사하게 됩니다. 마지막 검사부는 배럴의 측면을 돌려가며 배럴의 이물이나 스크래치를 검사하게 됩니다. 이렇게 검사된 렌즈 아세이의 양품은 양품 트레이로, 불량품은 불량 트레이로 구분되어 언로딩되며 효율적인 생산을 가능하게 합니다. Automation, along with the 4 most common applications of the technology. So, let's get started with a definition of machine vision. Machine vision is defined as the automatic extraction of information from digital images. So, what exactly does that mean? Well, let's look at a very basic breakdown of a typical machine vision process. First, you have a manufacturing production line with a steady flow of objects. Then you have a camera or optical system trained on the line. Next, you make sure that you have proper lighting of the line so the camera can see the necessary details. The camera captures digital photographs and analyzes the images against a defined set of criteria. That's in an industrial context. There are different types of vision that are used for other purposes, but when we refer to machine vision, we're talking specifically about industrial vision as it's used in a manufacturing environment. Manufacturers use automated machine vision instead of human inspectors because it's faster, more consistent, and works for longer periods of time. Vision technology got its start in the 1950s, but the widespread use of machine vision in industry arose in the 1980s and 90s. This photo, taken from the Wikipedia entry on machine vision, shows a pioneering demonstration at a 1983 trade show of a system by Automatics, which is now part of Microscan. Of course, machine vision has come a long way since then, and is now used for many different valuable processes in manufacturing. Let's talk about some of the most common applications of machine vision. As it has developed, machine vision's applications have grown into 4 basic functions: measurement, counting, location, and decoding. Since its start, machine vision has been widely used for measurement, and by this we mean the automated measurement by a machine. That measurement can then be checked to a specified tolerance. For example, something we've been doing for years with machine vision is measuring the gap in spark plugs. As you may know, this gap needs to be a certain width, or the car won't run as well. Therefore, this gap measurement is an extremely critical spec for the part. We can use a camera and measure the spark plug gap by machine. This eliminates the need for a person to be there to measure and adjust the gap manually. We can automate the process and do it more quickly and accurately.
Counting is another typical machine vision application. There are a few different tasks that fall under this category, but basically, counting means to look for a number of parts or a number of features on a part. This allows us to locate missing parts and ensure that products are assembled properly. This example shows an aluminum flange with some holes drilled in it. If you count the number of holes, you'll see that there are exactly 8 of them. Assuming that we wanted 8 holes, we know that the drilling process was done properly. Another counting function is absence, presence. Is it there or not? Here we have an 8-pack of sodas, and you can see that one of the sodas is missing. With machine vision, that packaging can be checked to make sure an incomplete pack doesn't make it to the grocery store shelf. We've slowed the process down so you can see it, but machine vision systems can operate much faster. Location is when machine vision is used to report the position and orientation of a part. This may be done for several reasons. We can locate the position and orientation, and then check that to a specified tolerance. So, in other words, you're looking at the part to make sure that it's at the correct angle, and using that as a reference point to verify proper assembly. You can also use this for alignment to other machine vision tools. Let's take our spark plug example. This is a very powerful feature in machine vision. Your parts may be facing all different directions as they go down your production line, and you can locate a part, straighten the image, and then you can run other machine vision processing tools on it. Additionally, you can find a unique pattern and use that to identify a part. An example you can see here is a can of soup. The vision system has been trained to look for a pattern on the soup. In this case, the portion of the label that says tomato on it. We can use that pattern to verify that we do, in fact, have the right soup going down the line. Decoding refers to the decoding of 1D and 2D symbologies, such as linear barcodes, stacked symbologies as you see here, and 2D symbologies, such as data matrix codes. This also refers to OCR, or optical character recognition, which is text that is simultaneously human and machine readable. Decoding is typically used to record information as historical data. That way you have a record of parts that have gone through a process. You can track the path that a part took through that process and use that data for immediate action, meaning that you can look at the data and sort based on what it says. You can also validate the data for correctness. When you read a marked code on an object, you can verify that the data in the mark is correct, or that the format of the data is correct, or that you have the correct product going down a production line. An obvious question here is, why use machine vision to do this, when dedicated auto ID systems would do the same thing? You might think of machine vision as auto ID or barcode reading plus. The plus is the ability to run other measurements and operations in combination with the reading of barcodes or text. For example, you might want to read a label, and also check that it's properly aligned to the product. In other cases, you may need the ability of a machine vision system to tackle tougher applications that require more capability in terms of image pre-processing, or in the case of a PC-based system, sheer speed and processing power. An example of this sort of application is reading the OCR code on a can of vegetables during a high-speed canning process. You may not realize that when vegetables are put into cans, they are usually done so with no labels, and the only indication of what's inside is a text code on the end of it. When the time comes to put the label on the can, a vision system checks the code on the end of the can to make sure that the right vegetable is inside the can and matches the label. So, let's review. Machine vision is the automatic extraction of information from digital images. And we talked about the common manufacturing applications of machine vision, which generally fall under 4 basic functions: measurement, counting, location, and decoding. The visual examples we've shown you here are mostly slowed down so you can see what's happening. In reality, machine vision can operate much faster, processing hundreds, or in some cases, even thousands of pieces per minute.
필터? 매칭이 잘 되는 거야? The Q-Check cap verification system checks bottles for any incorrectly assembled or missing closures. A complete quality control of the cap area prevents drink contamination and spillage. The cam sensor smart camera measures key parameters of the cap referenced from the bottle. A cam console visual interface shows operators the inspection of the current production run. Failed products are rejected at the speed of the moving conveyor. We've had a couple
모바일 카메라에 들어가는 렌즈 아세이를 완전 자동으로 검사하는 장비인 WMCA 시리즈는 필수 외관 검사 항목을 완벽하게 검사합니다. 크게 4가지 유닛으로 구성됩니다. 로딩부, 세정부, 검사부, 언로딩부. 로딩부를 거쳐 트레이는 로딩되며 로딩된 트레이는 피커에 의해 세정부로 옮겨집니다. 세정은 블로우, 석션을 통해 유동성 이물을 제거하는 작업입니다. 세정된 아세이는 다시 검사부로 옮겨지면서 렌즈 하면, 즉 코스메틱 면의 이물 및 스크래치를 검사합니다. 다음 공정은 말스를 이용해 초점을 이동시켜 렌즈 상면과 모든 렌즈면을 검사하는 공정입니다. 와이즈 스코프는 총 4가지의 조명을 사용하여 영상을 획득합니다. 배사 조명 2가지와 링 조명 2가지를 사용합니다. 와이즈 스코프는 각각 4가지 조명에 맞추어 모든 렌즈 상화면에 포커스된 영상을 획득하게 됩니다. 즉, 렌즈가 6장으로 구성되어 있다면 렌즈 상화면 12장의 이미지를 각각의 4가지 조명으로 48장의 영상을 획득하게 되는 겁니다. 다양한 조명으로 정확한 영상을 빠르게 획득하므로 타 카메라로는 검출할 수 없는 성능을 가집니다. 또한 추가로 아이리스 미삽입 또한 검사하게 됩니다. 마지막 검사부는 배럴의 측면을 돌려가며 배럴의 이물이나 스크래치를 검사하게 됩니다. 이렇게 검사된 렌즈 아세이의 양품은 양품 트레이로, 불량품은 불량 트레이로 구분되어 언로딩되며 효율적인 생산을 가능하게 합니다.